Cameroon and Chad are currently experiencing tensions following a dispute over the oil company, the Savannah Energy. This is after these, according to reports, will cause serious consequences on Cameroon and also bilateral relations between both countries. And also, the chief of the Investigative Report Bureau of the Reporters Without Borders, Anofoje, says he maintained his statement that Jean-Pierre Amugo Belinga is involved in the kidnap and the assassination of the Yaoundé-based journalist. Good afternoon, ladies and gentlemen. It's midday on Équinoxe television, and you're welcome to the bilingual newscast. The first part is with you, Kessim Babanda. Une fois de plus, bon après-midi. Good day, Shimala Glory, Madame, Monsieur. Bonjour et bienvenue dans votre 12 heures bilingue. Dans l'actualité nationale de ce mardi midi, les forces de maintien de l'ordre mettent la main sur un présumé trafiquant d'ossements humains dans la région du nord-ouest du pays. L'homme qui est passé aux aveux a procédé à la reconstitution des faits dans la ville de Bamenda. Josiane Gok et Julie Nguenyonde pour plus de précisions. Reconstitution des faits dignes des films de sorcellerie de Nollywood à Bamenda, dans la région du Nord-Ouest. Sur ces images, Thor Peter, 35 ans, principal suspect, accusé d'avoir profané cette tombe dans laquelle repose Youfola Gilbert, chef d'antenne de l'ICAM, abattu à son domicile en janvier dernier par des présumés rebelles. L'infortuné affirme avoir été contacté par téléphone par un homme lui proposant un deal, monnayant 500 000 francs CFA. J'ai terminé à 4 heures du matin. J'ai choisi cette tombe en particulier parce qu'elle était loin du système d'éclairage de la zone et que personne ne pouvait me voir. Je ne savais même pas qui était enterré là-bas. Après avoir retiré les bras, l'odeur était insupportable. J'ai donc utilisé des détergents pour tuer la puanteur. J'ai utilisé un couteau pour nettoyer la chair avant de la jeter. J'ai lavé les os dans un ruisseau au Maïtsunkwen avant d'aller rencontrer le client dans le quartier de la ville de Bamenda. L'opération menée par le commissaire de police judiciaire, Dar Ako Ambang et son équipe, a permis de faire une descente au All Saints Bayele Sumutri. Il a été arrêté après un rapport de renseignement mis à la disposition du délégué régional à la sûreté nationale, qui était en contact avec son propre informateur. Il a mobilisé une équipe très forte, notamment l'équipe d'intervention rapide, qui s'est rendue en ville et il a été appréhendé. Il est venu ici dans la nuit du 15 au 16 avril 2023 et selon les investigations, il était seul et a creusé cette tombe en particulier pour vendre les os à un acheteur, ne sachant pas que l'acheteur était notre informateur. Décriant le système d'éclairage défectueux, le commissaire de police propose qu'une barrière soit construite autour du cimetière pour sécuriser cet espace et limiter le phénomène de trafic d'ossements humains. Le suspect comparaîtra devant les tribunaux dans les tout prochains jours. Et dans la région de l'ouest du pays, un faux commissaire de police dans les mailles du commissariat de sécurité publique de Fumban. L'homme d'une quarantaine d'années promettait à ses victimes des recrutements dans les forces de maintien de l'ordre en contrepartie de fortes sommes d'argent. Robert Kenyé et Vivian Tonfak. Soigneusement habillé en tenue de policier et toute la carrure qui va avec, cet homme n'a aucun lien avec ce corps. Pourtant, il ne passait pas seulement pour gardien de la paix, mais pour commissaire. Monsieur Ndam Amadou, comme c'est lui le propriétaire de la voiture, se faisait passer auprès des populations comme étant un commissaire divisionnaire ou un commissaire principal. Il allait même plus loin, prend-on, en miroitant contre versement d'une importante somme d'argent, des recrutements dans différents corps des forces de maintien de l'ordre. C'est ainsi qu'il arnaquait ses victimes en leur donnant l'impression qu'il va faire entrer leurs enfants à la police à la faveur des différents concours. Pour d'autres personnes, il se faisait passer pour un haut gradé de l'armée et faciliterait la cession de leurs enfants aux différents recrutements militaires. À ce jour, nous avons plus de 4 victimes pour un montant de plus de 8 millions à titre de préjudice. Recherché à la suite des multiples plaintes portées contre lui, il a finalement été interpellé il y a quelques jours à un poste de contrôle à bord de ce véhicule abusivement immatriculé corps administratif. Au niveau de notre barrage mixte, police-gendarmerie, appelé Lamunda, les collaborateurs ont interpellé cette CA
immatriculée 82-24A, à l'intérieur de laquelle se trouvaient deux tenues, une tenue numéro 1 et une tenue numéro 3, avec des galons de commissaire de police principal. Et immédiatement informé, j'ai demandé que la voiture et les occupants soient conduits au commissariat. En voulant les identifier, nous nous sommes rendus compte que le propriétaire de cette voiture était déjà fiché comme étant quelqu'un recherché par nos services. En attendant de répondre des faits d'usurpation de titres et d'escroquerie qui pèsent contre lui, l'homme âgé de 48 ans a été placé sous mandat de dépôt à la prison principale de Fumban. Retour à présent sur cette affaire qui avait ébranlé la toile, le décès d'une jeune fille de 12 ans torturée à la machette chaude par son oncle dans le département du Nous et Kélé. Quelques jours après, autorités administratives et municipales dénoncent le mutisme des habitants. Joël Niembe et Dalastiana, Julienne Berthe-Bissaï également reviennent sur ce fait. Presque 2 semaines après la mort de la petite Christelle Marie-Noël Gondumba, de suite de blessures pour sévices corporels, la localité de Lindoï lui rend un dernier hommage à la paroisse du village. À cette messe de requiem, les camarades de classe, sa maîtresse et son directeur d'école, tous priant pour le repos éternel de son âme. Je l'ai appris dans les réseaux sociaux. J'ai été scandalisée, je me suis demandé est-ce que c'est mon élève. C'est comme dit Lindoï que j'ai dit Seigneur, qu'est-ce qui n'a pas marché. Ce décès laisse en nous un très grand vide. Dont la grande famille éducative, et en particulier l'école publique de Bonjok, était vraiment éplorée. Pour le curé de cette paroisse, le crime de cette adolescente, qui était toute pleine de vie et d'avenir, est inadmissible. Si nous nous rassemblons ici aujourd'hui pour célébrer cette messe dans cette église ayant réuni toutes les écoles primaires de la localité, c'est pour condamner l'acte. Et sur ce crime crapuleux d'une mineure de 12 ans qui continue d'émouvoir le département d'Union et Kélé et l'humanité tout entière, les autorités administratives et municipales condamnent avec fermeté le silence des populations sur les agissements criminels d'Emmanuel Pagbé, le bourreau et oncle paternel de la victime, en fuite depuis son forfait. Cette situation ne serait pas arrivée si nous avions été alertés à temps de la torture qu'a subie cette jeune fille. Et c'est même la raison pour laquelle le procureur de la République a demandé l'interpellation de la compagne du monsieur qui a torturé la jeune fille, ainsi que ses frères. Parce que l'entourage a gardé le silence pendant plusieurs jours, alors que certainement, il devait être au courant des sévices que subissait cette fille. Sous l'effet de l'emprise d'une consommation abusive de drogue et autres stupéfiants, Emmanuel Pagbé était devenu la terreur de tout un village dont personne n'osait dénoncer par peur de représailles, révèlent des habitants du village Lindoï. Il y avait quelque chose qu'il disait à sa femme et à ses enfants. Si jamais quelqu'un tente de parler dehors, je vais le tuer. Et tout le monde avait peur d'être tué. Mais ce drame même n'a pas été signalé au départ, parce que la petite fille a été menacée, fouettée à la machette, rougie au feu, et enfermée dans la maison pendant au moins 10 jours. Ce qui nous a été révélé par le jeune garçon, son demi-frère. Parce que c'est ce fils-là qui prenait la machette, mettait au feu et donnait à son père. C'était pas volontaire, quoi, je veux dire. Lui aussi, il était menacé de mort. Décédé de ses blessures à la suite d'une bastonnade de trop, doublé de sévices corporels à l'âge de 12 ans. Christelle Marie-Noël Dumba vivait chez son oncle paternel avec ses 3 frères depuis la mort de leurs parents, voilà plusieurs années. Entre usurpation de titres, infanticide, homicide et agressions de toutes sortes, l'insécurité galopante dans nos métropoles fait perdre le sommeil aux citoyens camerounais. Coup de projecteur à présent sur la météo politique camerounaise, le non-respect des textes du Social Democratic Front qui stipule qu'un maire ou son adjoint ne peut prétendre à la présidence d'une circonscription électorale divise les militants. Là où le renouvellement
renouvellement des organes de base dans le SDF avorte une énième fois. Jacquino Molon, Josiane Gok et Xavier Foka pour plus de détails. Véritable rixe entre les militants du Social Democratic Front à Loum, dans le département du Mongo, lors du renouvellement du bureau de cette circonscription électorale. À peine la rubrique des accréditations entamée, que des oppositions surgissent. Le problème, l'un des candidats en lice au poste de président de la circonscription électorale de Loum, Djonko Bruno, est l'un des adjoints au maire. Une violation flagrante des textes du parti. Un texte rappelé aux militants lors de la précédente élection avortée. Cette résolution avait été prise pour que tous ceux qui étaient maires, adjoints au maire, ne doivent pas être le président de circonscription électorale. C'est pour exiger le respect de cette disposition que les partisans de l'un des candidats se sont farouchement opposés à la tenue de l'élection de cet imbroglio. Dépassé par les événements, l'honorable Mochigle Banigassen, émissaire du Social Democratic Front pour cette élection, a dû se soustraire à bord de ce véhicule. Les choses ne s'arrangent pourtant pas. D'un côté, le candidat contesté, soutenu par ses partisans, annonce avoir été élu. La population a jugé de mériter être président. Ils ont commencé la guerre, on a voté par acclamation. De l'autre, le principal contestataire demande le respect pur et simple des textes du parti. Nous sommes déçus qu'il a pris un engagement ici quand il est descendu pour le contentieux. Il a pris un engagement solennel en disant qu'on devait avoir le respect des tests à Loum pour les élections. Aujourd'hui, il arrive, il dit que lors d'une réunion avec le chairman Nidjon Fungi, ils ont décidé que les tests ne doivent pas être respectés. Nous lui avions demandé juste la lettre du chairman qui justifie exactement que le chairman a donné signature et approuvé que tous les candidats partent aux élections. Ils commencent à manger la bouche. C'est dans ce tohu-bohu que les militants du Social Democratic Front de Loum se sont séparés ce dimanche en attendant l'arbitrage de la hiérarchie du parti. Le 28 août 2022 déjà, toujours ici à Loum, une élection similaire n'avait pu avoir lieu pour la même raison. C'est donc sur ces échauffourées au sein du Social Democratic Front que nous passons à la deuxième partie de votre journal en langue anglaise. Once more, good day, Malaglory. Thank you, Christine Babanda. Ladies and gentlemen, thanks for staying with us for the second part of the news. The men of God have called on the government and the people and the government authorities to investigate and arrest a man who is suspected to have tortured a child, a 12-year child who is also an orphan in a locality in the Nyong and Kele division of the Central region. The call was made during a church mass organized in the memory of the class 6 people in that locality. Magic and Gabriel has more. At the Catholic Church in Lindoi village, former classmates of late Christelle Marie-Noël Ngondumba gathered to pray for the repose of the soul of their friend who passed away during the second term break. The officiating minister, Reverend Father Njingjok, used the opportunity to call on parents and guardians to handle their kids with the fear of God. Nous nous rassemblons ici aujourd'hui. We have assembled here to condemn the act on Marie, to say no to hard drugs consumed here. Surtout la drogue qui sont dans la région. The sudden disappearance of 12-year-old Christelle Marie Ngondumba still remains a mystery to her class teacher, who says her space is still empty in class. C'était une orpheline. She was a very shy and reserved orphan in class.
but she respected everyone and available when needed. I was scandalized discovering that she died only on social media. According to the mayor of Bonjok, the little girl wouldn't have died if people were not quiet. And he blames this on the culture of the Bassa people that is steadily changing. The social organization of the Bassa people is in danger because it's in total disorder. Anyone lives in his or her house and no one has the right to tell them anything. A child is no longer for the community, but for a particular family. L'enfant n'est plus l'enfant de la société. The government, on its part, has decided to arrest some close relatives of the man who is suspected to have committed the act, as the divisional officer told Équinoxe television. Tout ce que je puisse dire. I'm asking the population to work in collaboration with the forces of law and order, because this situation wouldn't have been this way if they reported the case on time. We have arrested the woman of the suspect and brothers of the alleged killer. A gardé le silence pendant plusieurs jours, alors que certainement il devait être au courant des sévices que subissait cette fille. Till date, the whereabouts of the suspect, Pagbe Emmanuel, is not known, but his house has remained closed, while Christelle Marie Noël Ngondumba is resting in her tomb, hoping that justice will be done for her death. Meanwhile, the SDF militants in Lung, Mugo division of the Littoral region, are at loggerhead. They are fighting over position. The militants complain the emissary to Lung is imposing Jonko Bruno as district chairman, whereas he is deputy mayor of Lung, a decision which, according to the emissary, is against the constitution of SDF. Esia Luciliango has more. Rising tension among SDF militants of Lung Mogo division. According to the militant, Joko Bruno, who is contesting for the post of district chairman, is ineligible and should not apply. Joko Bruno, who holds the position of deputy mayor in Lung, to the militants is against the SDF constitution. The test adopted in 2016 states that one cannot be a member of the municipal executive and chairman of a district. Today he is contradicting everything, saying that in a meeting with Chairman Ninjon Funzi, it was agreed that the text shouldn't be respected. All we want from him is a letter from the chairman. A challenging situation for the population, who also complained the emissary of the party contradicted himself on the ground, because during the last elective meeting he insisted that the party text be respected. Dans les résolutions de 2016, cette résolution avait été prise. The 2016 adopted text states that anyone who is mayor, deputy mayor, is not supposed to be president, because once you hold these positions, you can't really carry out your functions. Pour faire la liste pendant l'élection, il supporte. Il fait d'une façon où il écarte certaines. The tension divides the SDF party in Lung, as the militants think that the emissary Senator Mushigu Vanigason is wanting to violate the test by imposing Joko Bruno, who is already deputy mayor. According to the militant, Guy Meli Hebdieu is the better candidate for the position of district chairman in Lung. Failure to do so, elections won't take place. It should be recalled that it is the second time the SDF primaries have been cancelled within Lung.
Meantime, the chief executive or the chief director of the Reporters Without Border, Arnaud Froger, has maintained a statement that Jean-Pierre Amogo Belinga is involved or implicated in the kidnapping and the assassination of the Yaoundé-based journalist Martinez Zogo. He says this following a statement made by Justin Danwe. He was speaking on the program Entretien on Équinoxe television. Innocent Aze has more. Reporters Without Borders Investigative Bureau Chief Arnaud Froger maintains declarations made at the start of the Martinez Zogo affair. On les maintient d'autant plus. On the program Entretien on Équinoxe television, he said they were never doubting the facts gathered and reported that Jean-Pierre Amogo Belinga, the Jean Card CEO and co, detained at the principal prison in Kodengi, Yaoundé, organized the abduction and torture of Martinez Zogo, resulting to his death. Evidence: Amogo Belinga, he says, commanded the act, was later arrested alongside his collaborators. Était arrêté. Arnaud Froger in the program also maintained his statement earlier made that Justin Danwe affirmed the Minister of Justice phoned the commandos to give them orders. C'est exactement ce qui est. This was exactly what Justin Danwe said in a verbal statement, according to other sources. Reporters Without Borders consulted. On a eu accès. Il y a même des sources qui sont. Some of the sources even gave in-depth information implicating the said ministry. Côté affirmatif de l'implication de ce ministre-là. For those who are still doubting the identity of the mutilated corpse found on the 22nd of January 2023, the journalist of Reporters Without Borders expresses shock by these attitudes of persons who are nursing this manipulation. Quelle indécence! We saw his body, his photos and videos. He was even recognized by his wife by the clothes he was given to wear that fateful day of his disappearance. Our reporters were on the scene. 2 autopsies were conducted with affirmative results. So, there is no room for doubts on this. Il n'y a absolument aucun doute sur l'identité du corps qui a été retrouvé. Arnaud Froger is thus not changing course. He keeps moving on track and is in Cameroon to continue his investigations on the assassination of the journalist. And on to something else, the long-standing brotherly relationship between Cameroon and Chad is being undermined by economic interests despite the sale of ExxonMobil shares in the Cameroon-Chad pipeline project, which has generated diplomatic tension. Babila Jonathan tells us what all this is about. The construction of the pipeline transporting oil from the Doba oil field in southern Chad to a floating export facility in Kribi, Cameroon, started in 2000. It was completed in 2003. At the time, it was hailed as one of Africa's largest public-private partnerships and the best method to reduce poverty in Chad. Since oil began flowing through the pipeline, the project has been affected by controversy and problems ranging from socio-economic and political to environmental concerns and human rights abuses. The project started as a joint venture with 3 oil companies and the 2 countries concerned controlling shares: ExxonMobil 40%, Petronas 35%, Chevron 25%, and Chad and Cameroon 1.5% each. Because of an unstable relationship with the government of Chad, Chevron sold its 25% share to the Republic of Chad. March 2020, both ExxonMobil and Petronas were reported to be seeking to sell their shares in the project, close to 3 years after ExxonMobil sold its shares to Savannah Energy Public Limited Company. This includes ExxonMobil's 40% stake in the Doba oil project and an oil export terminal. Soon after that, the government of Chad nationalized the acquired assets, which led to arbitration in an international court. Savannah initially wanted to also buy the shares of assets of Petronas, but the plan failed. The sale of ExxonMobil's oil assets in Cameroon and Chad has provoked tensions between both countries. In the latest escalation of the dispute, Chad recalled its ambassador to Cameroon. The Chadian government is angry over the fact that terms
the terms of the $407 million agreement between Exxon and Savannah are different from what had been presented to it. Chad had nationalized the assets on its own side of the border, including Exxon's share of the over 1,000-kilometer Chad-Cameroon pipeline. In a statement, Chadian authorities said they had reached out to the Cameroon government to complain over what they qualify as unfriendly actions of some of its officials against the interests of Chad, but did not get any response. According to the statement read on Chadian national television, this is what obliged Chad to defend itself by calling back its ambassador. Meantime, some prominent personalities have expressed worries over the growing tension between Cameroon and Chad on the Savannah Energy affair. His Honorable Jean-Michel Nechi, just like Professor Maurice Kamto, think President Paul Biya must explain the implication of his son in the affair because Cameroon doesn't belong to a private individual. Annabella will compile those reactions in the following report. Following rising tension between Cameroon and Chad over the Savannah Energy Petroleum affair, prominent personalities in Cameroon say the issue is delicate and must be treated as such. The president of the Cameroon Renaissance Movement, Professor Maurice Kamto, in an outing, says it is urgent for the president, Paul Biya, to clarify the implication of his son, Frank Biya, in the Savannah Chad affair, else public opinion would conclude that private individuals are using the name of the state for personal interests. This diplomatic tension can put into jeopardy not only the interest but the security of the entire country. Professor Maurice Kamto notes also that Chad has strong diplomatic ties with Cameroon, which shouldn't be thrown to the dogs for individual gains. And Honorable Jean-Michel Nicho, on his part, questions if it was for the Savannah ExxonMobil Chad-Cameroon petroleum affair that a former Minister for Mines was killed, asking why the late Dr. Gabriel Dodondoke has not been replaced since his sudden demise. The Member of Parliament says proper investigations must be done, if not, the lives of over 30 million Cameroonians are at stake to the benefit of who he described a monarch and his son at Etudi. Barrister Akeremuna also reacted on his Twitter page. Transparency International, he says, defines corruption as the use of entrusted power for private gain. Influence peddling is therefore corruption. The Chadian government, according to Barrister Akeremuna, seems rather angry over the aggressive support a supposedly private company, Savannah, got from certain influential individuals. Cameroon, according to him, might well be dealing with yet another case of corruption in high places. He asked the question too, who will stop these oligarchs? And as a result of the strong disagreement between Cameroon and Chad in doing business with Savannah Energy, the Chadian president Idriss Déby recently called back the Chadian ambassador to Cameroon in a communique in which he expresses dissatisfaction. Chad has sent several missives to Cameroon in that line, but the Cameroonian government is still silent. The growing tension, according to reports, might affect both bilateral relationships of both countries and affect especially Cameroon. Ladies and gentlemen, that is how we saw it on today's edition of the Midday Bilingual Newscast on Equinoxe Television. Thanks so much for watching. See you tomorrow, same time, same edition. Christine Babada, see you tomorrow. See you tomorrow, Malaglory. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Restez en compagnie de nos programmes les meilleurs.